Veronica, nice to see you. And Julia can't hear me. As I understand, Julia is still doing something with her microphone. Okay, my dear friends, I am happy to see you. It's number one. Number two, how is Kiev, Dnipro? Thank you. How is Kiev, Dnipro, Germany, whatever? Let's start with Kiev, the capital. How is Kiev? Helen, I'm in Khmelnytsky now because we are visiting my husband's parents. Husband's dachi. Yeah, okay. It's safer. It's more normal, as I understand, right? Life in Khmelnytsky, no? It depends, but we here only for a couple of days, and soon we will come back. Yeah, okay. So nothing nice. Okay, I see. How is Dnipro, Natalia? How is Dnipro? I can't complain. As for me, today. Yeah, just a few shaheeds at night. It's nothing. Can't complain. Okay, Victoria, how are you doing? I'm fine. You're fine. And how was the night? Did you sleep? Yes. Yeah, good. I'm okay. Well. I was talking to my husband yesterday. I was talking to not yesterday, 2 days ago. I was talking to my husband in the evening. We said goodbye at about 10:30 in the evening. Rivka, if you don't know, he's in Dnipro and I'm in Israel, right? So we said goodbye, and I'm reading the news that there was a big explosion in Dnipro. And I call him and say, did you communicate with me and you heard the explosion? He said, yes. And I said, why didn't you say anything? He even didn't change the expression of his face. I don't know. It's already a norm, as I understand. So tell me please about yourself, Veronica. How are you doing? Thank you. Everything good. You have a great haircut. Thank you. Yeah. It's the third day. So tomorrow I will have to wash my hair and ruin. Помните, да, кто сторис смотрел, да, что такое каре? На первый день ты секси, на второй ты гоголь. I'm afraid. No. If I do it myself, I will ruin everything. But you see, on the 30th, I have awesome person, awesome lady. She's from Great Britain. Her name is Michelle, but she's from Great Britain, and she came to Israel 5 years ago. She speaks Hebrew like me, like some phrases, and she has a small salon. It's Moroccan Oil. Maybe you know this company, Moroccan Oil Salon. It's very good. I don't know, everything for hair. Yeah, very good brand for hair. And everything is in these colors and so nice. And only English-speaking people come to this salon. There are no people from Israelites. There are no people speaking Hebrew. So the manicure, pedicure, mani-pedi artist, she's from Leeds. There is another lady, she's from South Africa. And Michelle is from Manchester. And it's so nice that you come to this place. It's very nice. It's very stylish, absolutely not like in Israel. It's very beautiful. And they speak English all around you. And for 2 hours, you forget that you are in Israel. You know, you totally forget about it. Rivka, by the way, where are you? Are you in Israel? Are you in Israel? Yes, I'm in Israel. Okay. Yes. In Israel, right? Or in Dnipro? Yes, in Israel. In Israel. Where exactly? Where are you located in Israel? I am in Givatayim. It's close to Tel Aviv. So you are in Givatayim. Yeah, it's like uptown of Tel Aviv.
Yeah. Yes. So how did you survive today? How were the attacks? Um, I'm okay with this attack because it's usual life in Israel. It's not my first attack. Missile, yes, missile attack. Missile My first attack. missile attack. Yes. So for yes. you, it's nothing special. Yes, but we don't have a safe room like I don't know, security room in our place. Safety room. Safety room. And we have to go to run to run on the ground. To run. So Yeah. it's difficult. We have 1 But minute. I think Irina and I think Victoria, Natalia, they understand you very well. They understand you. Okay, Julia, as I look at the window, I understand that you are not in Dnipro, that you are still in Germany. So how is it? How is it? In Germany today, all day raining. But now it is raining, yes. But now a little bit better because we are situated not far from the sea, the North Sea, and the weather changed very quickly. Yeah, it's like in London. You never know. You never know. I always say that the best clothes in London or in Paris is layers. Одеваться надо слоями. You undress, you dress, you mix, you match, you combine. Yeah, it's always like this. I see. And the last question to Natalia. Natalia, how are you? How are you doing? Natalia is sitting with her baby, of course. Okay, anyway, I say something about yourself. Are you all right? How was the night? Everything. I sleep well as usual. Because I'm dancing the whole day. Yeah, of course, I know. So okay, I have something to talk to you about. I want to tell you about my first ever experience, Rivka, not yours, but my first ever experience of missile attacks in Israel. It's funny because I was in Israel many times, like 15 times maybe, but I don't know why. I was lucky. And we were living in the center of the country. Everything was okay. But today it's some kind of experience. I will tell you this. It's some kind of experience. So do you have some questions? What questions would you ask? I'm asking everybody, not only Rivka, of course. I want to ask you, do you believe in Israel's Iron Dome? Israeli Iron Dome. Yes, actually, this is very important thing because I do believe in Israeli dome. Dome, да, купол. Iron Dome, железный купол. Дом, похоже слово, да, dome. I believe in Israeli Iron Dome, and I actually think that it's very different from my feelings from visiting Ukraine, for example. You know, when people tell me, come back, you have missiles in Ukraine, you have missiles in Israel. But yeah, Iron Dome is an important thing for me. Yeah, okay. Helen, but you know, we don't have Iron Dome, but we believe in our defenses. Air defense. Air defense, and you must say that they Yes. are getting better and better all the time. Yes. They are getting better and better, but the problem with our air defenses is the weapon, the kind of weapon, because here in Israel they use very primitive weapon. They use missiles that they construct themselves. You know, Russia secretly supplies them with some parts, details, and they
construct them somewhere in Gaza. But Russian rockets are another story, you know, it's different story. But yes, of course, we are getting better and better. It's true. Natalia, hello. They are trying to ask me about today's attacks on Israel. Okay, we are discussing my как сказать, впечатления и Impressions. We're discussing my impressions. Okay, more questions, please. Are you in Ashkelon, right? Yeah, I'm in Ashkelon now. You know, I spent a month in Hungary. Everything was okay. I came back to Ashkelon and it started. Okay. So I've just tried to send to the group the information, but I cannot do this because I don't know all possibilities of my of this chat. That Ukrainian air efforts now is more effective than Israel's. Yeah, because of Patriot systems, of course, they are more effective. The problem is that we have only 2 of them, but yes, they are very effective, sure. Okay, more questions. I'm waiting. My first ever air attack. Do you want to escape Ashkelon? It's an interesting question because at first I was thinking why did we come to Ashkelon, but then I read about air raid in Tel Aviv and Yaffo. Then my daughter made a video of explosion in the sky in Herzliya. So as I understand, it doesn't matter now. Okay. Tell me, how you explain the situation to your children? Yeah, it's a very actually it was the most important thing for me to explain the situation for my children. It was my task. Task number 1: if they start attacking, Rivka, for example, who is living near Givatayim, who is living in Givatayim near Tel Aviv, she has around 1 minute to go to her shelter. We have 30 seconds. So this is number 1. It's very important for me that you have to quickly go, but it's the room inside the house. It's the room inside. It's my room for children. So they were playing there. And you know, my mom and my dad, they had to come there all the time. But unfortunately for my kids, it started not in this room. They were walking outside with my father. They were in the yard near our house. There was no air raid. There was no siren. There was no air raid, but they heard the explosions in Gaza. It's at this moment Israel decided to destroy the missile launching я даже не знаю, что это такое, как это называется, запускные установки или что это такое, missile launching constructions, да? Глагол to launch. So because it's only 40 kilometers away from here, and the wind was blowing to our side, my children could hear the explosions from Gaza. And of course, they came home and they were very nervous, but Israel didn't have enough time to destroy all rocket or missile launchers. And they started firing back. Not back, they started attacking. And it's very good that in our shelter, in this room, there are thick walls. You close this iron window and you almost hear nothing. Just something like poof, poof, poof. But if you play games, if you do something, you don't react. And in my ear, there was my mother's best friend.
the reason why we are now in Ascalon. My mother's best friend from her, I don't know, from her childhood, and she was saying she has been living here for 40 years, and she was saying like, Alona, no panic, don't worry, your house is safe, blah blah blah. She was saying la 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 la, and you know she was helping me. She was on my ear all the time, and she was like, what she was doing, she was driving her car, then she parked her car in the building, then she got her shopping bags out. You know, she said, I have been living here for 37 years, and now we have a dome. I don't care, she says. But for me, first explosion, second explosion, third, fourth, 18th. And it's of course, it's something different. But again, if we compare it to Ukraine, in my mind, there is always an idea. Don't worry, you've got security room and you've got Iron Dome in Israel. Don't worry, it's okay. You feel, даже не знаю, как это, сказать, не знаю, как это объяснить, как ребенок во время салюта. Вроде страшно, а вроде, ничего такого. Вот так. Okay, so some more questions? I think the first question should be, why did you decide to run away from Ukraine to Israel? This should be the first question, I think. Why you decided to choose this country. But anyway, okay, so I will help you a little bit. Как спросить? Это страшно? Это страшно? Is it scary? Was it scary? Скей, скажите, как? Is it scary? Ингового окончания нет, это не глагол, это прилагательное. Is it scary? Is it scary? Да? Вы боялись? Were you scared? Were you afraid of? Were you Afraid. scared? Или were you afraid? Да? Were you scared or were you afraid? Скажите, есть разница между этими двумя предложениями? Were you scared or were you afraid? Да. Какая? Scared, какое прилагательное? Так, а Be afraid, scared? бояться. To be afraid of, бояться. Это вам так в словаре написали, правильно? To be afraid of, бояться. Maybe. Если вы говорите, что бояться это глагол, правильно? Так что вы тогда ставите to be? А если это глагол, поставьте инговое окончание, раз to be вставили. Или третью форму, чтобы это был пассив. Так. To afraid, может, это пугать, а to be afraid, это на себя? Не, afraid это бояться. Ага. Да. Просто я пыталась до последнего, да. Okay. How would you compare to be afraid, to be scared? So was it scary? Или просто it was scary? Или was it scary? И I was afraid. Are these sentences of the same type? Одинакового ли типа эти оба предложения? Are they sentences of the same type? Ну, тип, да. The type Конечно, is the was same, and was. but Scary is страшный. Страшно. А afraid это Налякана. налякана. А если я беру третье предложение, I was scared, это предложение туда же относится или не туда же? I was scared. I was afraid and I was scared, the same. I was scared и I was afraid, да? То есть одинаково. А почему тут иди, а тут не иди? Потому что afraid не имеет иди.
be scared. Потому что afraid не бывает глаголом, конечно. Есть просто такая группа слов to be. Вот она всегда с to be. Afraid. Ой, afraid. Scared. Hungry. Angry. Lucky. Late, например. Lucky. Lucky. Ну типа мне повезло. Ну да, давайте сюда же. То есть что я вам пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что почти все эти глаголы переводятся у нас, вернее, почти все эти слова переводятся на русский и на украинский язык глаголами. Я боюсь. Я боюсь. Да? Я проголодалась. Кстати, hungry еще можно сюда и thirsty сделать. Я хочу пить. Мне повезло, I am lucky. Я опоздала через глаголы, да? Это переводится. А в английском языке нет. В английском языке это все прилагательные. Просто нету глагола, нет аналогии в английском языке. Вы не можете сказать I am scaring. Невозможно, это не глагол. Именно поэтому мы ставим рядом с ними to be. Ну, или неважно, что-нибудь, да, мы должны поставить, потому что вы не можете сказать «я опоздала» или там «я запізнилась». Точно так же по-украински «я запізнилась». И это будет глагол, это будет дееслово. А вот при этом мы говорим по-английски I am late или I was late. То есть есть некий такой вот перечень этих слов, которые никогда не бывают, в принципе, в форме глагола. Их нету. Да? Итак, давайте спросим меня, значит, вы испугались? Вы испугались? Were you scared? Were you scared? Were you Were you scared? afraid? А вы сейчас напуганы? Вы сейчас Are you напуганы? scared? Are you scared? Да? Вы устали от этих, значит, ракет? Вы устали? Вот еще одно Are you что. tired? Да, tired тоже, да, видите, мы говорим «я устала», в английском языке мы не можем уставать, мы можем только… Так, хорошо, а как сказать, в принципе, вот, ну, понятно, I am tired, понятно, а если вот вы говорите «я устала», I'm «я exhausted. проголодалась», «я устала», «я проголодалась», уже очень поздно, мы опаздываем. Это как сказать? Я проголодалась. Как сказать? Простым языком, ничего такого не I'm придумал. hungry. I'm I hungry. have been tired. I got. I got tired. Да, I got tired. Темнеет. It is getting dark. То есть невозможно иногда глагол перевести глаголом. Так, вы нервничали? Вы нервничали? Are you nervous? Were you Were you nervous? nervous? Да, днем. Вот. Were you nervous? Were you nervous? Да? Когда вы больше всего занервничали? Когда вы больше всего занервничали? When Were you nervous? You nervous Most of all. А если через get, когда вот именно вы стали? When? Were you getting nervous? tired. Were you Да getting не прям were nervous? you getting. Когда вы это все нервничали и нервничали. Нет, через get. Через get. Только сделайте мне обычный глагол. Когда вы When занервничали? When did you get? When did you get? Конечно. When did you get When did nervous? you get When did nervous? you get nervous most of all? When did you get nervous most of all? Совершенно верно. Так, вы до сих пор еще боитесь? Are you still afraid? Are you still afraid or are you still scared? Вы больше злитесь или боитесь? Вы больше злитесь или боитесь? Are you Are you more angry angry or than Да. scared? Да, are you more angry than scared? Or are you more scared or angry? И все, are you more scared? Мгм. Так, хорошо. Были ли вы голодны, когда начались обстрелы?
Were you hungry? When were you hungry? Так. Were you Мгм. hungry? Так, когда начались обстрелы? When missiles began. Attacks, when the attacks began. Attacks Да, вот, When shelling. Вы знаете этот глагол shelling? Shelling. Да, to shell – это обстрел. Как раковина, да? The city was shelled. Shelling of the city. Мгм. shell обстрел? Да, именно обстрел. Возможно ли вообще проголодаться во время ракетных атак? Is it possible Возможно. to be Is it hungry? possible? Проголодаться. Не Is быть... it possible to be не быть голодной, а вот. Is it possible to get hungry? It is possible. Is it possible to get hungry during shelling? Да? Is it possible? Так, вы устали? Are you Are you tired? tired? Are you tired? Вы устали, когда делали эту работу? Were you tired Мгм. when you... Это вы были уставшими. А вот вы устали, когда сделали эту работу? Did you get tired? Ага. Did you get tired? Did you get tired when you were making this, да, when you were making this job? К чему я все это пишу еще раз, да? Давайте с вами, чтобы мы запомнили. Значит, есть такие глаголы, да, глаголы, которые что ж такое, глаголы в русском и в украинском языке, да, которые не бывают глаголами, которые просто в английском языке переходят в разряд прилагательных. Некоторые прилагательных, а некоторые причастий, да? То есть глаголы в русском, украинском языке, которые становятся прилагательными или причастиями. Их определенное количество, это далеко не все. Это вот как раз тот случай, когда их просто надо знать в лицо. Все. Так, давайте. Значит, еще раз, вы запомнили, какие? Алён, а в Поехали. чем разница are you tired и did you get tired? Ты это сделала в результате чего-то. То есть ты просто стала уставшей, проголодалась, потела, не знаю, устала. Это вот ты прям совершила действие. Это did you get? Да, did you get tired? Ага. Да, ты are устала you tired пока. это в принципе, да, уставшая? Да, ты чувствуешь себя уставшей, да. Мгм. Did you get tired in the gym? Ты устала во время тренировки? Are you tired now? Ты просто уставшая Так сейчас. это в результате чего-то, это did you get tired? Да. To get tired, да, в результате чего-то. Итак, какие глаголы, которые не переводятся, да, давайте вот их прям. Устать, да, устать. Еще какие? Устать, бояться, да, Afraid. Проголодатися. пугаться, так, да. Пугаться. Запізнитися. Так, ну я уже буду писать все, чтобы было в одном языке как-то. Так, проголодаться, опоздать. Что еще? Еще раз. Злиться, да? Злиться. Злиться, да. Злиться, да, нервничать, так. Злиться, нервничать, хотеть, пить, хотеть, есть, да? Ну это быть голодным. Это проголодаться, нет смысла. Так, уставший есть, устать, бояться, проголодаться, быть напуган, опаздывать есть. Ну в смысле преуспеть. В смислі lucky, як перевести? Счастливчика. Да, везет. Вот. Повести, вот так. Ай! А что у меня все закрылось? Подождите. Повести. Так, сейчас. Итак, ну или просто везет, да? Значит, сделаем так. Везет. Итак, устать. Это значит... Tired. Давайте вот прям устать. Это to get tired. Да? To get tired. А вот быть уставшим. Ты вот уставшая сейчас, да? Быть уставшим. Это
To be tired, да? Чтобы вы различали. To get, устать в результате какого-то действия. Бояться, дайте несколько. To be afraid, to be afraid, scared, to be afraid, to be scared, to be frightened, to be frightened, да? To be afraid, to be scared, to be Afraid frightened. ошибочка, там буквочку лишнюю. Удивлена, что всего одну. To be afraid, to be scared, to be frightened, да? Быть напуганным чем-то. Так, ну, собственно, вот это одно и то же. Нет смысла бояться и пугаться. Можно их как-то вот сюда вот так вот сделать. Мне кажется, да? Почти одно и то же. Так, проголодаться. Проголодаться. Нет, мои дорогие, to get hungry. To get hungry. А быть голодным, да, это to be hungry, да, to be hungry. Просто обычно мы так не говорим, мама, скорее дай кушать, я проголодалась, да? Они говорят, мама, I'm hungry. Но если вот именно там я целый час смотрела какое-то кулинарное шоу и проголодалась, в результате какого-то, да, I got hungry, да, опаздывать. Вот это то, что в школе нас заставляли, помните? Be late. Да, I am sorry, I am late. То есть все, никак невозможно. Невозможно. Просто вот нельзя никаким образом сказать вот эту вот любимую фразу всех моих учеников под названием I am late. Все, она просто невозможна. Потому что нет глагола late. Все. Да? Злиться. I am getting late, можно сказать? Да. Я бы сказала не I am getting late, а it is getting late. It is getting. It is уже как бы, давай, it's getting late, пора уже, да? Так, злиться, to be angry, да? Или опять же, he got angry with me. Он разозлился на меня. Да, мы что же можем сказать? He got angry with me. После того, как я что-то сделала. He got angry with me. Он на меня разозлился. Угу. Нервничать. У меня вопрос. Если сказать, я уже лечу, я опаздываю. Как это сказать в данный момент все равно? I'm late. I'm in a hurry. I am in a hurry. I am late. I am in a hurry. Я спешу. Да, I am late. I am in a hurry. Да, хорошее. Давайте допишем, чтобы оно как раз у нас так и сохранится. Действительно, вот, чтобы было. I am in a hurry. Oh, my ears, I'm in a hurry. Oh, my whiskers, I'm in a hurry. Знаете, откуда это? Мои ушки. My whiskers, это усики. Из-за лисы, кролик в самом начале, когда там с часами бежал, да. I'm in a hurry. Так, to be angry, нервничать. To be nervous, да. To be nervous, да. Но опять же, психануть из-за чего-то, to get nervous. Да, именно психануть. He got nervous after my question, например. Да, он разнервничался после моего вопроса. Так, to be thirsty. И to be lucky. Причем это вот точно так же, как с to be lucky, это как, господи, забыла, как с I like. То есть по-русски мы говорим, допустим, или по-українськи «мені подобається щось». То есть там главное действующее лицо щось. Мені це подобається, так? Ось дивіться, це пляшка, яку бойфренд моєї донечки привіз моїм малюкам із Франції. 2 таких чашки, Twins, там прям написано, ті ж, типу, у нас M&M's, марки Миша, M&M's мы их называем, вот он им, значит, привез. И вот, значит, и там прям написано want a piece of me, вот там внутри, хочешь кусочек? Вот, то есть если я говорю по-русски или по-украински «мені подобається ця пляшка», то swamped тут нужно строить так. Ця пляшка, що робить, подобається, кому чому? Мені.
А в английском языке мы не с пляшки начинаем, мы говорим I like this cup. Вот точно так же не мне повезло, а I am lucky, да? Не что-то там такое непонятное, где-то мне повезло, а I am lucky. То есть I am lucky. Например, I am lucky to be here with you. Мне повезло, что я с вами. I am lucky. Так. В принципе, тут практически все вот эти вот, практически все эти глаголы, ой, в смысле, все эти прилагательные я могу сегодня употребить, значит, в связи со своим рассказом, как вы видите. Really, I got really tired today. Yeah, I got really tired today of this nervous situation because it all started yesterday when everybody was saying like 1 hour until the attack, 2 hours until the attack. Tonight, they will start shelling tonight, tomorrow in the morning. So it's for one day, we were all waiting for this. It's number one. And I got really, really tired. And of course, I got angry and I got nervous because when you wait for something and you don't know what to do. So my cousin who lives in Herzliya, not far away from Rivka, my cousin who has been living in Herzliya all her life, she called me and said, Alona, today they will start shelling. So don't be nervous. Don't be nervous. Не нервничай. Да. Don't be afraid. Don't be scared. Да? То есть вот не бойся, не нервничай. Don't be scared. Не бойся. Don't be late. Не опоздай. Да? Don't be scared, Alona, don't be scared. Don't be late for the shelter room. You have only 30 seconds. Don't forget, you have only 30 seconds. So put some water into this room if your kids are thirsty. And put some chips or maybe some cookies in this room if your kids are hungry. Put something in your room if your kids are hungry, because people can stay in these shelters for days. Mhm. I said, okay, Natasha, thank you very much. I will call my mother's friend who has been living here for many years. So I called Teta Lena because I was very small when she became friends of my mom. I called her. Alexei, maybe you know her. Maybe you know her because she was the teacher of chemistry at school number 2. Maybe you know her, Елена Isirson. Maybe, I don't know, maybe. So, No. и это сирена. Я пошла вглубь. Сейчас я с вами, окей? Just a sec. Я с вами, только дайте я детей загоню. Давайте, заходите, мальчики. Да, Масик. Давай, просто там. And I can hear the explosion. Maybe that's all. What happened to us? What has happened to us? Мир and сошел с ума. what has happened to our lives? It's unreal. It's unreal. Okay. I will close this window and I will stay here.
I just read on the news that they decided to sign ceasefire. Ceasefire. Как это называется? Прекращение огня. They decided to sign the ceasefire. Сейчас я тут с вами подальше от окон отойду. И все. Окей, so. Все у нас все. У нас сирена 30 секунд. Потом надо зайти, услышать бум. 3 минуты постоять, подождать, куда падают обломки, и выйти. Вот так тут. Тут в Израиле как-то так. Окей. Я с А вами если люди на улицах? в ближайший зайти подъезд. Обязательно зайти в ближайший подъезд. Или лечь на голову. Ой, лечь на голову. Лечь на землю, закрыть голову руками, если будут лететь обломки. Все. Ну, как бы, ну, я еще раз говорю, тут, ну, как бы на купол очень, ну, тут все по-другому. Все по-другому. Итак, so you see, my cousin had told me, put some water in your shelter room if you are hungry. Put some chips or some cookies in your shelter room if your kids if you are thirsty and if your kids are hungry. Don't be late for the shelter room because you have only 30 seconds between the beginning of air raid and the end. You have only 30 seconds. And so don't be late. And don't be afraid, don't be scared. So I called my mother's friend, who has been living here for 30 years. And I called her, and she said, listen to me, Alon. Listen to me. Don't be afraid. Don't worry. If you are thirsty, okay, it will finish in 1 minute. If you are hungry, okay, it will finish in 2 minutes. So she's totally, absolutely relaxed person. Don't worry. Don't be nervous. Don't be angry. You will be lucky. You have a very good building. Come on. Don't worry. Вот, кстати, это же тоже сюда слово. А нет, worry это глагол. I worry. Не, это глагол. Это как это? Побочка от сирен. So don't be afraid, don't be angry, don't... Поняли, да? То есть я попробовала все вот эти слова. Мне кажется, я все слова, да? Опоздать, да? Злиться, да? Нервничать было. Пить, устать. Окей, I'm tired from this situation. Не знаю, что еще сказать. Все, вот этот вот кусочек, это все. Поэтому что я сейчас сделаю? I am sending this to our chat. Now. And I am sending you to the meeting rooms. And I am asking you to retell what I have told you. I will ask you to retell what I have just told you using every adjective from this list. То есть попробуйте все пересказать. Я так понимаю, Ривка ушла, у них тоже, видимо, тревога и до центра страны дошла. Crazy. Можно так? I'm getting crazy. Конечно, схожу потихонечку с ума. I like... Ну, мы говорили, что ваш сосед сошел с ума. Ну, в смысле, израильский сосед. Как это сказать? He got crazy. Да, they got crazy like 100 years ago. Yeah, they got crazy. Песня очень красивая есть у Фредди Меркьюри. Ее как-то не... Она почему-то не самая известная, но у него есть такая... он уже болел. He was ill with AIDS already. I'm talking... Rivka, is everything okay? Yeah? Yes, everything is okay. But I have some troubles with connection, but... Connection, okay. So Veronica asked me how to say "Я схожу с ума," and I remembered a very nice song by the Queen when Freddie Mercury had already been suffering with AIDS,
acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, да, приобретенный синдром. So this song is not really popular, but I love it. И песня называется «Я потихоньку схожу с ума». I'm slightly mad. Только немножко, да, I'm going slightly I'm mad. slightly mad. I'm going slightly mad. I talk to my kettle, там что-то он, да, и разговариваю с чайником. Какая-то такая песня. Там, я помню, я читала, что он очень худой в клипе. Он там дико худой, уже болезненный, черно-белый клип, чтобы уже не было всего этого видно. И при этом, при том, что он худой, на него надевали под пиджак спасательный жилет надувной, чтобы хоть немножко ему дать какую-то, ну... So, I'm going slightly mad. Я потихоньку схожу с ума. Yeah, Natalia, I'm ready to answer all your questions, sure. How to translate in English? Мы привыкли. Как вы справляетесь? Мы привыкли. Да. We, как привыкать. Вот, кстати, хорошо, я бы сюда это записала. Одну секундочку, сейчас, наверное, так и сделаю. Привыкать. Ну, хорошее сюда пойдет. We used to. Ну, не Get совсем. used. Вот. Первый вариант. To get used to. И дальше, скорее всего, вам понадобится инговое окончание. I got used to, I don't know, fighting. Или просто существительное какое-то. Да? I've got Существительное. used. I got you. Без всяких в, ничего. I got used to attacks. Вот как Ривка сказала. It's not my first time. I got used. Я привыкла. Или просто to be used. To be used. Это что же можно сказать? To be used. To be used. Не привыкли к чему-то, а, например, I'm ну used вот, например, to да, attacks, вот, they are used to attacks in Israel. Да? I don't know how you can get used to them. Понимаете, да? They are used to the attacks, but I don't know how you can get used to them. То есть to be used – это уже как бы все, я привыкшая. А I got used – это вот я только-только привыкла. Есть вопросы еще по вот этому или можем идти дальше? Можем дальше. Okay, thank you very much. I sent you this to your chat because it's an important topic. It's this small, stupid topic that even B2 level forgets. How not to say I am lating, you know? It's it's sometimes very small, very easy, but yeah, a lot of people forget about it. Okay, let's continue. And of course, naturally. Oh, hi, Konstantin, nice to see you. My pleasure. Naturally, and of course, можно еще красивее сказать. The pleasure is totally on me. Да, нет, вот это все оттуда. So, of course, вот прям оттуда вот следующая тема. It's about coronation, of course. I really want to talk to you about coronation. I made some stories on Instagram, if you watched them, starting with coronation dish. For example, official coronation dish. It's quiche, да, открытый пирог такой. It's French quiche with green beans, with estragon and spinach. Estragon – это тархун, полынь. Полынь, шпинат и зеленая фасоль. Royal coronation official dish. I don't know why, but maybe it's because Prince Charles loves agriculture. Maybe it's because Prince Charles loves everything. King Charles. Oh,
for how many years he had been Prince Charles and how long we will have to learn to call him king. Yeah, Prince Charles. I was born, he was Prince Charles. It's like Prince Charles, naturally. Okay, anyway, I have some questions and I've got a nice video. So I watched the video about the coronation. I prepared the questions to this video to check if you can find the answers in the video. But I will make it a little bit harder. You will translate my questions into English and only then watch the video and then answer them. Nice? It's like, why not to use this beautiful chance? So, okay, my question number one is, сколько лет было Чарльзу, когда он стал королем? Сколько лет было Чарльзу, когда он стал королем? I'm waiting for your... I'm not waiting for your answer. I'm waiting for your translation of the question. How old was Charles when he became? Не, я вам пришлю, не волнуйтесь, я пришлю. How old was Charles? No, I will send you the list of questions. Don't worry. Let's translate. So, how old was Charles? Когда он стал королем? When he became a king. When he became или become? Или had become? Или had become? Become регулярно становится? Стал, became, да? How old was Charles when he became a king? The king, sorry, the king, my bad. Знаете, да, такое выражение? My bad. Я сплоховала, типа, моя ошибка, да. When he became the king. Так, я еще и с маленькой буквы написала. Ужас. Так, почему, по какой причине он стал королем? По какой причине? Почему он стал королем? What was the reason for becoming the king? What was the reason for his becoming Так, а еще проще. What is the reason he became the king? What is the reason he why? Why? Why he became the king? Why did he become the king? Это очень простые вопросы. Why did he become the king? Why did he become the king? Или what was the reason of his coronation? What was the reason of him becoming the king? Какая дата коронации? Какая дата What is the date of coronation? Coronation бывает раз в жизни. What is the date of the coronation? Или his coronation. Если вы не знаете поставить, не поставить артикль, ставьте притяжательное прилагательное. Это маленький лайфхак. Если вот вы запутались, там ставить. Ну, наверное, уже what was the date of his coronation? Yeah, what was, уже все прошло. What was the date of his coronation? Next one. Это та же дата, когда он стал королем. Эта дата совпадает с днем, когда он стал королем? Is it the same day when he became the king? Да, или of him. Of him becoming the king. Becoming the king. Отлично. Какой теперь у него титул? What title does he have? He has. Ого! Из простого выражения what's his title? Вы придумали, значит, what kind of title does he have? What is his title? What's his title now? Или what kind of title? What's the title? What's the title of King Charles? Отлично. Главой чего он стал? Главой чего он стал? What's head?
Главой head чего of он what? является? Давайте так. Как? The head of what? The head of what? Хорошо, The но head of только же what? надо какой-то вспомогательный глагол вставить. What? He Начните. became. What? No. What? What did Was he said? Нет. what was say- he head What of? was What is he? What is he? Дальше, Head продолжайте. of. What is he the head of? What is he the head of? Why is if is it past tense? What is past did tense. he become? What did he become the head of? А почему такая странная формула? Что это за what did he become the head of? It's a habit of English language to put It's the rule. of. It's the rule, yes. It's to put in the end of sentence. Yeah, to put any preposition in the end of the question. Not sentence, but the question. What did he What become? has he become the head of? What did he become the head of? What is he the head of? Странные предложения, маленькие такие. Так, что такое коронация и что происходит во время коронации? what is the coronation? Is. What is happening? What is the during coronation? And what's What happening is during the coronation? coronation? Вот не могу понять. What is Да. happening? Happen. What is happening What is или what happening? happens, What да? Вот happens? регулярно. What happens? During the coronation. What happens during the coronation или what happens there, например. Мы же уже спросили слово coronation. Так, в какой день недели его короновали? В какой день недели его короновали? Which day of the week he was coronated? А вопрос где? What day of the week? Week Was he was he coronated? coronated? What day of the week was he coronated? And Как? Два, вы слились у меня в одно. Он. Я не Он. услышала. Он, конечно. Днями недели мы же всегда on Monday, on Tuesday, да? What day of the week was А если he which coronated? date, то без on? Which day was he coronated? Which day? Which date? Which date? Which date was he Which coronated? date was he coronated? А date это не Он день все равно. недели. И так, нет, в какой дату он его короновали? Но тогда надо дать выбор. Which date was he coronated on? On the first or on the second? Which это всегда выбор из чего-то. Мы не можем сказать which просто так, в какой день. То есть what date? What date? What is... Не, лучше тогда, если вы не хотите мучаться с онами, тогда просто спроси what's the day of his coronation? What's the date of his coronation? Но мне ж хочется, я что ж зря вот это сидела, там вам вопросы придумывала. What is the date of his coronation? А2, А1 плюс. What day was he coronated on? Which day was he coronated on? On Monday or on Tuesday, к примеру. Так, была ли процессия? Была ли торжественная процессия и как она называется? Была ли торжественная процессия и как она называется? Was it a fancy procession? cavalcade. О, красиво. Fancy procession. Ну или просто так. Была ли? Была ли? Можно еще раз? If. Или whether. Не-не-не, просто, просто была ли, ну, была вообще процессия? Как спросить, была процессия? Was it procession? Isn't it? It was procession, isn't it? Это была процессия, не так ли? Это не буханка хлеба, это именно процессия, я не путаю. Была, где-то она была, где-то она была. There was.
Конечно. Только вопрос поменять местами. Was there мы еще не знаем какую-то, просто was there a procession, не знаем какая-то себе. Was there a procession, и как она называется? And what was the name of it? Oh, come on. How Разве я вас how спрашиваю, is it Алексей, called? how are you called? Я вас спрашиваю, Алексей, how are you called? Я вас No, What is спрашиваю, your name? what's your name? Я вам говорю, поэтому what's their What its name? that its name? what is its Its name? name. What Причем its name? its, надеюсь, вы напишите с апострофом, правильно? What is Конечно. its name? Конечно. Не все, что говорит преподаватель, отвечает действительности. Надо думать. Как это вы? Что это за its name? What was its name? Вот я в чат написала. What was its name? Вы еще сюда хотите апостроф лепить? What was its name? Нет. It's после S. It's не вообще с апострофом не бывает. It's бывает, когда it is. Не. It is Ну сокращается. это другое, да. What was its Да, ну, name? что-то другое. Вы что написали только что мне? What was its name? Хорошо. Куда... как они добирались до коронации? How did they get to the coronation place? How did they get или how did they travel to coronation? Там так это через глагол travel прям дано. Так, хорошо. А кто подарил эту карету и кому? Они там на карете добираются до коронации. Вот вы как добираетесь на работу? На карете. Как? Кто подарил эту карету и кому? Who presented this carriage? Who presented this carriage? И кому? And whom? Whom это кого? Кому? And whom? And who was presented by it? Ой, нет. Это значит, кому карета что-то подарила. Кто был обдаренный каретой. Да. Who presented Нет, а нам нужно ж кому ее this подарить. carriage? And whom for? Who By was who? it presented? Who by? Да не кому, а не кем, а кому. Кому она была подарена? Кому она была... Так, Юля, And простите. to whom? And to whom to? Whom to, конечно. А можно, давайте еще раз. Who presented? Who Да. presented? Нет, who presented this carriage and to whom? Это, пожалуйста, это полное предложение, не вопрос. But who was it presented to? Это, конечно. Who was it presented to? Presented it and to whom? Это нормально, потому что это... Это просто уже добавление. А who was it presented to? Это значит, кому она была подарена, только to в конец. Можно так сказать, значит, опишите мне карету. Describe me the carriage, please. Вопросом сделайте. Can you describe? Could you please describe me the carriage? Please, or can you please describe the carriage? Так, или просто, да, повелительным наклонением, да, describe me a carriage, please. Хорошо, а если я спрошу, какие навороты или какие какие-то там прикольные штуки в этой карете есть? What are the features features of this it? carriage has? Умницы. What are the features of this carriage? Or what features? Вопрос сделайте. What features Are this carriage? are there? Отлично. Или does this carriage have? Ну как же, вопрос же должен быть. What are the features of this carriage? Or what features does this carriage have? Я не знаю, может, я вас больше ничему не научу, но то, что я вас научу вопросительным предложением,
совсем. Давайте. Да, но это самое сложное. It's Они more там бесят, important. это начинаешь туда-сюда. Так, хорошо. What are the features of the coach, or what kind of features does this coach? Так, кто будет проводить коронацию? Проводить, управлять коронацией. Who will manage will lead the the coronation? Who will lead the Manage. coronation? Who will что? Lead Who the will lead the coronation? Это возглавит. Еще who will Manage. run. Умница, run. Who will run the coronation? Заправлять чем-то, да? Who will run the coronation? Или более в этом видео употребится опять же слово из таких. Who will conduct the coronation? А manage нет? Нет, это типа так, 30 пар цветов туда, значит, 2 букета сюда, ковровую дорожку здесь, смета такая-то, вот это manage. Да, это вот, ну, не who will, а who conducted, да, who conducted this coronation. Так, сколько лет той короне, которой короновали Чарльза? How many years the crown Опять, has когда вы человека спрашиваете, сколько тебе лет? Вы How old спрашиваете, is сколько тебе... this How old- crown? Конечно. this crown? Подождите, не is this crown, а how old is корона, которой будут... The crown. How old the crown? How old is the crown, crown? которой короновали Чарльза? How old is the Which crown, was coronated? No. которую King короновали? Charles coronated. Which the king was coronated King with. Charles coronated was. With. Итак, how old is the crown? Можете употреблять, можете не употреблять. How old is the crown? King Charles was coronated with. Он с помощью как бы короны, да? Отлично. Какие драгоценные камни украшают корону? Если слово decorate вам кажется немножко простым, и это правильно, есть очень красивый глагол to adorn. Adorn. Так, навіть не знаю, як це гарно перекласти вам. Adorn. Оттеняют, украшают, красуются, служат украшающим элементом. Adorn. Вот отделка. Корона отделана такими-то камнями. Только не отделка, как штукатурка или что-то, а именно вот что-то там, инкрустация какая-то, что-то What дорогое gems такое. the crown adorn? Gems, не gems, Вот gems. Так, Gems, какие what gems? украшения... Не, подождите, я забыла вопрос. Да, какие драгоценные камни украшают корону? Вот Gems. Или драгоценные камни. Jewelry stones. Написала? Precious stones. Precious. My precious. Моя прелесть. Моя прелесть, да, my precious, он говорил. Моя драгоценность практически, да. Precious А gems это stones, больше что? Gem – это драгоценный камень. А как гематит? Вот Гемма. гемма – это То есть это то же самое, Богиня. что precious stone. Да, я просто написала два Без варианта. всяких, без всяких оттенков. Да, gem – самоцвет, драгоценность, сокровище, шедевр. Вот это gem. Да? А precious stone – это именно драгоценный. Можно сказать человеку, you're a gem. Ты же моя красота. You're a gem. Ты прям чудо чудесное. Если кто-то вам что-то прям сильно хорошее сделал, да? Итак, what precious stones, или как там, какие. Я вот хочу спросить, что-то Джулия сегодня не суперактивная, Ривка очень активна, но про себя. У нее на лице куча эмоций, но ни одного слова изо рта. Ну что, надо общаться, это очень важно. Вот сказал, даже на русском сказал, оно залетело в голову. Вот важно это. Итак, вот, давайте, какие драгоценные камни украшают корону? What gems the crown adorned by?
Adorned. Хорошо, мне нравится. What gems is the crown? Ну, тут Константин хочет с переподвыподвертом. What gems is the crown adorned? Только не by. Они же не сами ее украшали. It was adorned by some very important person. Hello, hello, my friend. With, конечно. То есть с помощью чего? What gems is the crown adorned with? Ну, или как более простые люди скажут, what? What the precious stones. Вот, только без the. What precious stones? What precious stones? Дальше-то как? Adorn the crown. А почему? А где глагол? А где вспомогательный глагол? Adorn the crown. Нет, это то же самое, what gems is the crown adorned with. Это пассив. А вот если сделать так, как я написала, what precious stones adorn the crown. Это правильно? What precious stones adorn the crown. What do? Do adorn. Do adorn. Вот, так, what precious stones do adorn? Вопрос-то перед подлежащим. Did adorn. Так, они сейчас украшают, до сих пор уже веков 5 они украшают эту корону. Итак, куда ду пихаем? Убираем. Убираем. И What do precious stones adorn? What do precious stones adorn the crown? Да это же прямой вопрос к подлежащему. Это как who и what. Это то же самое. Это прямой вопрос. Какие камни украшают корону? Это когда нет посредника между вопросительным словосочетанием и глаголом. Это, например, сколько людей пришло на ее концерт? How many people came to her concert? Да? Who helps you at home? What makes you happy? What stones adorn the crown? Прямой вопрос подлежать. Да, я знаю, что это немножко подло, но я для вас же старалась, вопросы подбирала. А вы говорите past perfect, past perfect. Давайте вот еще домашнее задание с такими делами сделаем. Таких обычно недолюбливают, Вероника. Я задам обязательно. Я знаю, Наталья, нет, вам я ничего не буду задавать. Вы делаете все задания для папы, для меня еще небось там в той группе подсматриваете, где вы были. Сейчас, секундочку. Значит, так, там осталось 4 вопроса. Что пообещал Чарльз в своей торжественной клятве? Клятва, вдруг вы не знаете это простенькое слово клятва. Oath, да? Oath. Итак, что пообещал Чарльз в своей клятве? What did Charles promise in his oath? Так, сейчас что-то мне слышатся не очень правильные слова. What did Charles promise? Кто-то там иди мне в конце сказал, я же все слышала. What did Charles promise in his oath? Или пассивом. What was promised by Charles and his oath? Yeah, absolutely. What was promised by Charles and his oath? Так, очень простенькая. Куда поехали король и королева после коронации? Where did the king and the queen travel after the coronation? Куда они не просто поехали путешествовать? Куда? Where did the king and the queen travel after coronation? Where? Да. Where did the king and the queen travel to after the coronation? Потому что это не где, а куда. А предлог направления всегда to, и его надо где-то применить. Where did they travel to?
Нет. Where did the king and the queen travel after coronation to? Можно, но будет громоздко и не очень красиво. Travel to. Where did they travel to after coronation? The coronation только. Where did they travel to after the coronation? Да, там было еще and how, и каким путем, ну уж ладно. Так, что такое ужасная поездка, по мнению Елизаветы II? Что такое ужасная поездка, по мнению Елизаветы II? What is What it means? awful What is travel horrible travel by As Queen for Elizabeth II. II? Да, her what is the horrible ride, это ее цитата. What is the horrible ride? Да, по ее By. мнению. By или in? By Her in Majesty's Elizabeth? opinion. Апостроф By her нужен? opinion. Her Majesty's? Majesty's. Yes. Да, Yes. нужен, молодец. Так, хорошо. И последнее. Что стало кульминацией дня? Что стало кульминацией What дня? was the What culmination was of the the day? culmination of the What is day? the culmination of the day? What was the culmination of the day? Умницы. Тяжело, да, тяжело. Вопросы вроде бытовушные, ничего такого прям страшного в них нет, а тем не менее очень, очень раздражают. Итак, я вам вопросики, конечно. I'm sending you the questions to the chat, of course. I'm sending you the questions, and I will ask you to listen carefully to the video. There is only one problem, that the video was made in the past. The video was made like, I don't know, I don't even see. Okay, it doesn't matter. The video was made a couple of days ago, before the coronation. The video was made a couple of days ago, before the coronation. And of course, she said 2 weeks ago. And she says, the coronation will take place, the king will travel, he will go, but come on, you can change will to was, for example, right? But this is a fantastic video. I will play a little bit of it, and you tell me, please, is it British or an American pronunciation in this video, okay? I will ask you to do this. It's very interesting what you will say to me. British or American pronunciation? The Coronation of King Charles III, 2023. Okay. British, American? British. British. Today was listening to the Canadian guy, and he said conversation. If you want to have a good conversation, it's so funny. British, of course. Upon the death of his mother, Queen Elizabeth II, on the 8th of September 2022, Charles became the king. He was... I really propose to you to look at the questions and write down the answers. I will play every part twice. Twice, and I am really proposing to you to write down the answers. So look at the questions. Look at the questions are they in our chat? Yes, they are. Are they? Oh. Yeah. Okay. How old was Charles when he became the king? Why did he become the king? What is the date of his coronation? Basically, you find the answers in the first 1 minute. I have the question. Why King Charles VI? The coronation King Charles VI. The third. Why 6? In the frame we see the 6th King Charles. The 6th. Подожди, он же 3, да? Чарльз 3. Ну да. Yes, this. Exactly. Ну, рука у них дрогнула, ну, что я вам скажу. Давайте. Charles III, 2023. It's third. Upon the death of his mother, Queen Elizabeth II, on the 8th of September 2022, Charles became the king. He was 73 years old.
King Charles III is the King of the United Kingdom and is also recognized as being head of the Commonwealth. Есть там такие вопросы. Вы что-то даже не пишете. Вы все это прям так знаете, что будет легко отвечать? The third is the King of the United Kingdom and is also recognized as being head of the Commonwealth. Commonwealth. You know the word Commonwealth? Canada, Yes, Australia, yeah. All the countries that recognize him as the king, the monarchy. Barbados, different countries. Там много стран, да, входящих в Содружество. 15. More, no? No, 15. 15? Yes. В Содружестве всего? Yes. Okay. Yes. Okay. Sorry. Although King Charles III is already known as the King, it is traditional to have a formal ceremony known as a coronation, whereby the royal powers are formalized. He is already known as the king. It's traditional to have a formal ceremony known as a coronation, whereby, oh, Alina, hi, my dear. You understood that we were talking about King Charles. Yeah. Hi. Happy belated birthday to your husband. Happy belated birthday. Да, с опозданием на день. I congratulated him yesterday. I'm congratulating you. Okay, so the coronation whereby, там где, whereby the royal powers are formalized, да, то есть в течение которой как бы формально ему передаются королевская власть. А как whereby переводится? Путем, там где, значит, в тот момент. Алин, у нас эти вопросы к этому видео перечислены в чате, в Телеграме. Although King Charles III is already known as the King, it is traditional to have a formal ceremony known as a coronation, whereby the royal powers are formalized. So if you look at the question, what is coronation and what happens there, basically it's a good answer. The formal royal powers are formalized. Да, то есть формально они передаются, да, власть королевская. Окей. When is the coronation? On Saturday the 6th of May, King Charles is to be crowned king alongside the Queen Consort. Queen Consort. Do you remember I told you about this title? It's the title consort. The title that you that means that you refuse from royal powers. You are called the queen as long as your husband is the king. On this special day in London, a procession. In what? On this special day in what? In London. London. Love her. Remember, I asked you if she was British or American. Oh, she's so British. On this special day in London, a procession will start at Buckingham Palace, known as the King's Procession. They will travel in the Diamond Jubilee State Coach, which was made for Queen Elizabeth II to celebrate her 60th anniversary on the throne in 2012. Diamond Procession, special day in On this special day in London, a procession will start at Buckingham Palace, known as the King's Procession. They will travel in the Diamond Jubilee State Coach, which was made for Queen Elizabeth II to celebrate her 60th anniversary on the throne in 2012.
Do you see the colors they are choosing? Yes. My friend Sharon, who has just returned from London, she said that like England is full of blue and yellow flags. It's like they are everywhere. They use it in cafes, in cakes, everywhere. Mm-hmm. The coach is saying Нам оружие присылают. To be extremely comfortable and even has air conditioning. Услышали, да, что она extremely comfortable. The coach is said to be extremely comfortable and even has air conditioning. Carriage with air conditioning. Okay. To be extremely comfortable and even has air conditioning. Это на какой вопрос у нас ответ? What are the features of this game? Features, да? Какие фичи? Вот вы сразу перевели этот вопрос. What are the features? The procession will arrive at Westminster Abbey, where the coronation will be conducted by the Archbishop of Canterbury. Я понимаю, где надо паузу нажать. He's so funny. I like him so much. He's really very funny. It's the head of the Church of Great Britain, English Church, the Church of England, sorry. Глава англиканской церкви, на секундочку. It's the Archbishop. He runs the ceremony. По-русски. Архиепископ Кентерберийский. Архиепископ Кентерберийский. So basically, formally, de jure, the head of the church is the monarch. It's de jure, the head of the church is the monarch. If you remember when Henry VIII separated English church from the Catholic religion, he called himself that he named, даже скажу, himself the head of the church, but of course he doesn't understand anything. That's why he appointed his best friend to be the archbishop, глава над всеми епископами, to be archbishop. And why Canterbury? Because his residence in a beautiful British town of Canterbury, probably my favorite town in England, Canterbury. And so this Justin Welby is a very, very funny man who is really very funny. I really want to show you just a sec. I want to show you a few pictures with him. He's so funny. By the way, I read an article. I read an article a couple of days ago that Archbishop of Canterbury is very, very happy that his real father was a secretary of Winston Churchill, and not his stepfather. So his biological father was Sir Arthur somebody, the secretary of Churchill, and not his foster father. Foster, это какой foster father? Приемный, тот, который его, да. То есть он всю жизнь считал, что его настоящий отец это один, а потом оказалось, что он его удочерил после того, как мама там секретарем гульнула. So his foster father was Jewish alcoholic whiskey seller. Yes, so it's really very funny. But I want to show you this man. I like him. Look, he's so funny. Yeah, Archbishop of Canterbury. He looks very funny. He smiles very funnily. See, celebrating St. Peter's Day. St. Peter's Day, Archbishop of Canterbury. But this is the official. He was conducting the ceremony. Conducting the ceremony. То есть он вел, да, проводил. Well, he was conducting the ceremony. Just a sec. I will continue. Okay.
Не идет, да, демонстрация? Sorry. Again, my bad. During the coronation, St. Edward's crown will be used to crown His Majesty the King. The crown was made in 1661 for King Charles II. It is made. They have issues with numbers, you see? It's the second. It's not the second, you see? So probably it's just that in the beginning of the video, if you remember, yeah, he had so the crown that was made in 1661 for King Charles II. It is made of a solid gold frame set with rubies, amethysts, sapphires, garnet, topazes and tourmalines. Давайте же еще раз произношение всех этих слов почитаем. Итак, it's made of solid gold frame. Как это понять? Solid gold frame. Оправа из чистого золота. То есть это даже, я бы не сказала оправа, это прям как бы основа скорее из чистого золота. Рама, да, ну как бы вот вся основа из чистого золота. Дальше, как читается следующее слово? Rubies. Rubies, это... Рубины. Рубины. Дальше. Amethyst. Что такое аметист? Аметист. Ну, собственно, и так понятно, аметисты. Я не очень, кстати, сейчас вот даже могу навести резкость, что такое аметист, но что-то красивое. Ага, these are amethysts, right? No. Probably. Ага, next one. Sapphires. Там П не читается, Ф, сразу П. Sapphires. Угу. Сапфиры, вот они, да, sapphires. Так, дальше. Garnet. Это что такое? Изумруд, может? Гранат. Гранаты. Это красный, не вижу тут граната. Ну, вот он. Может, это изумруд, черт его знает. Garnet. Только не называйте, пожалуйста, гарнет, гранат, который вы кушаете. Тот, который вы кушаете, называется pomegranate, да, а это гарнет, это камень. Так, вот это слово как читается? Topazes. А вот это? Послушайте. Gold frame set with rubies, amethysts, sapphires, garnet, topazes and tourmalines. And tourmalines. Topazes and tourmalines. Queen Mary's crown has been chosen by the Queen Consort for the coronation. Queen Mary's crown. Who is Mary? Queen Mary. Mother of Elizabeth II. Yeah, I hope it was Mother of Elizabeth's crown, not the Bloody Mary's crown. I think people wouldn't choose the crown of Bloody Mary. No, Mother, Elizabeth's mother also was named Mary. During the coronation service, King Charles will take an oath where he promises to govern faithfully with justice and mercy. Okay, the King Charles will take an oath. You remember the word oath? You can say pledge, where he promises to govern faithfully with justice and mercy. Где он будет обещать что? Править честно и справедливо. Честно, справедливо, faithfully, честно, справедливо и милостиво, правильно. Mercy me, пощади меня, mercy me, молодцы. Where he promises to govern faithfully with justice and mercy. After the service,
King Charles III and Queen Camilla will return to Buckingham Palace in a larger procession known as the Coronation Procession. Там есть такой вопрос, да, что будет потом. After the service, King Charles III and Queen Camilla will return to Buckingham Palace in a larger procession known as the Coronation Procession. Their Majesties will travel in the Gold State Coach. Can you imagine this stagecoach? Stagecoach, государственная повозка, coach. Есть carriage, карета, и coach. Coach пишется. The coach was specially made for King George III in 1762 and has been used at every coronation since William IV in 1831. Она просто не знает, что можно I заменить, да? Еще раз. 1762 and has been used at every coronation since William IV in 1831. This coach is known to be rather uncomfortable and was... Rather what? Там есть вопрос про эту карету. Uncomfortable. Coach is known to be rather uncomfortable and was even described by Queen Elizabeth II as being a horrible ride. Там был такой вопрос, намекаю вам Coach я. is known to be rather uncomfortable and was even described by Queen Elizabeth II as being a horrible ride. Horrible ride. Ужасная поездка. Ужасная поездка. Старая карета, никакого тебе кондиционера. Horrible ride. Это они поменяли карету, да? To conclude Да, the то day... есть туда в одной. Кстати, ту, которую туда, это был подарок на коронацию от австралийцев. Да. На коронацию Елизаветы, если я не ошибаюсь, от австралийцев. Да, а это уже сказали. своя. To conclude the day's events, the King and Queen, accompanied by other members of the royal family, will appear on Buckingham Palace's balcony. This will be King Charles III's debut appearance on the balcony as the... Какой appearance? This will be что? Ну, вы же знаете этот королевский балкон, куда выходят, да? King Charles with other members of the family. Buckingham Palace's balcony. This will be King Charles III's debut appearance on the balcony as... Ну-ну, кто молодец, кто отгадает? Appearance. Appearance, понятно, то есть это будет появление Чарльза на балконе, но он же уже стоял на этом балконе, правильно, не раз, рядом с мамой стоял. Charles III's debut appearance on the balcony as the newly crowned king. Не знаете, а ведь слово абсолютно наше. Оно французское, но оно наше. Дебют. Умницы! Дебют. Просто ты не читается. Букет, балет. Помните, буфет? Французские слова такие, когда они не читается последняя гласная. То есть дебют читается debut. Debut appearance. Умницы. Вот молодцы. Balcony. This will be King Charles III's debut appearance on the balcony as the newly crowned king. Other events on the coronation weekend include... Okay, other events, we will talk about other events next time. So, did you get all the answers? I am ready to send you 2 pairs, and I will ask you not just to discuss something, to retell every answer to the question, everything you remember, okay? I don't know, starting with, I don't know,
starting with crowns, debuts. Oh, just a second. No, Подождите, не идите. Вас всех почему-то он в один зал добавил. Ну, он в смысле я. Ну, мы с ним, ладно. Да, поехали. Можно по вопросу. Один на вопрос отвечает, второй на второй. Так будет проще. We were just discussing that Prince Charles, I asked, oh, by the way, I will ask you just a second. So who is the queen now? Who is the queen now? Queen consort. Queen Camilla consort. is the queen consort. Queen consort, yes, queen consort. And her name is, again? Camilla. Her name is Camilla. Людка з базара. Camilla Parker Bowles. Camilla Parker Bowles. Why Philip was prince, Camilla queen? Yeah, Queen Camilla, пожалуйста, Queen Camilla, King Charles. Why? Вот так просто сказать Camilla. No, I ask why Philip was prince and not. It's a very good question. Does anybody know the answer? Why the king of Elizabeth, or why the husband of Elizabeth II was Prince Philip and not king consort? Yes. And why Camilla is the queen? Yes. because Prince Philip was not the Prince of England, was not the Prince of Britain. He was the Prince of Greece. Greece. After the revolution in Soviet Union, there were many in Russia, Tsarist Russia. There was a wave of revolutions around Europe when monarchies one by one disappeared around Europe, and Greece had a coup. Помните, что такое coup? Пишется 4 буквы. Coup, французское такое слово coup. Переворот. Coup. And the royal family was overthrown. Путч. Такой себе путч, переворот. So the royal family was overthrown in this coup, and he had to run away with his mother. And so, yes, he lost his country, but he didn't lose his title. So he was the Prince of Greece, not the prince. He was king consort of Great Britain, but his title of prince was more important. King consort, Prince of Greece, okay? So Camilla Parker Bowles or Queen Consort Camilla. She will be called Queen Camilla, that's all. And is it his first wife? That's what we were discussing with the girls. Is it his first wife? No, he isn't. Is it? It isn't. It's his second wife. What was the name of his first wife? Diana. Diana, Princess Diana. Yeah, you know she loved Michael Jackson very much. And when they first met, Princess Diana and Michael Jackson, she said, "Do you know my favorite song? Do you know which song I love the most?" And Michael Jackson said that he went purple. He was flushed. Дай залило краской. What was her favorite song? What did she say? Dirty Diana. He has a very famous song. Dirty Diana. No, в белой такой рубашке, он поет ветер. So she said that her favorite song was Dirty Diana. And at that time, she was the Princess of Britain. I'm sorry. So anyway, Diana was always... So after that, Barbara commented that basically she doesn't know how many other wives he had in between. And I said that if you are the member of the royal family, you have to enjoy your life. I think so. Who else has to enjoy your life? I don't know. Okay, my dear friends, thanks a lot. Как сказать, продолжим в следующий раз? Как сказать, продолжим следующий? To be continued. To be continued. See you on Saturday when my career will be washed and styled unprofessionally.
professionally by me, or maybe it will be just diffused because I will give up, you know. Okay, anyway, see you, my dear friends. See you on Thank you very much. Saturday. Thank you very much. Have a good Peace time. and quiet to all of us. Peace and quiet. Bye. Thank you very much. Bye. Bye. Same to you. Bye. Блин.